Mukama yeebazwe. Tugenda maaso ne message yaffe eya spiritual growth oba okukula mu mwoyo. Juke nagamba nti waliwo ebintu ebikulu bitaano bye ngenda okuba nga njogerako byenzikiriza nti biyamba omuntu okukula mu mwoyo. Ne ngamba nti ekisooka omuntu nga naakula mu mwoyo yeetaaga osooka okuzaala mu mwoyo. Kwe kulokoka, kwe kuzaala omulundi ogwokubiri. Okulokoka oba okuzaala omulundi ogwokubiri kitegeeza kuzaalibwa mu mwoyo oba ozaalidwa mu nsi y'omwoyo n'ofuuka omwana wa Katonda. Kati ekyokubiri ne tulaba nti ng'omaze ozaalibwa mu mwoyo weetaaga emmere ey'omwoyo. Ekyokusatu weetaaga amaanyi ag'omwoyo. Ekyokuna weetaaga ebirabo eby'omwoyo. Ekyokutaano weetaaga ebibala eby'omwoyo. I'm talking again about spiritual growth, and I'm talking about the 5 things that we need to grow spiritually. The most important 5 things that a person needs to grow spiritually. And I say the first thing, you need to be born spiritually. That is to be born again. That is to be saved and you become a child of God. Then secondly, to grow spiritually, we need spiritual food and we need spiritual power. That is the third thing. The fourth, we need spiritual gifts and we need the fruits of the Spirit, all spiritual fruits. Hallelujah. Ngenda maaso nga nyongera okukatiriza ku mmere ey'omwoyo. Twasembayo okwogera ku mmere ey'omwoyo nti omuntu ng'anaakula mu mwoyo omaze okulokoka ozaalidwa omulundi ogwokubiri ofuuse mwana wa Katonda, kati weetaaga emmere ey'omwoyo. Emmere ey'omwoyo oyo nagimenyamu ebitundu bya mirundi 2 nti waliwo amata ag'omwoyo ne wabaawo n'emmere eŋŋomu. Kati amata ag'omwoyo nga bwe bumu ku bubaka oba amasomo omuntu g'asinga okwetaaga okumanya nga yakalokoka. These are the foundational teachings that you need to know after getting born again. There are some foundation teachings which are called a spiritual milk that a person needs to know or to be established in to grow spiritually. Era amasomo ago genayite amata ag'omwoyo nakugamba nti nagawulamu amasomo nago 6 genatuma the 6 fundamental teachings about Christ, over the 6 fundamental truths about Christ. Twasembayo nga twatugende kusoma erisooka omuntu yesinga okumanya yeetaaga okumanya ennyo ng'azaalidwa omulundi ogwokubiri ng'azaalidwa omwoyo ng'afuuse omwana wa Katonda nti kwe kubatizibwa n'amazzi amangi. Eryokubiri nga kwe kusibwako omwoyo emikono, era ne tukira nti omuntu asibwako emikono okujjuzibwa omwoyo omutukuvu. Nti lwaki weetaaga nnyo okujjuzibwa omwoyo omutukuvu? Kubanga weetaaga omwoyo omutukuvu ono okuluŋŋamya mu bintu bya Katonda. Weetaaga omwoyo omutukuvu okuluŋŋamya mu bintu bya Katonda, okwambaza amaanyi, okutambula ng'omwana wa Katonda, okula mu nnono za Katonda, okula mu makubo ga Mukama, okula mu kufaanana Kristo Yesu. Kuba muntu aba tannalokoka, Abefeso essula ey'okubiri olusooka paka n'olwokubiri, Bayibuli egamba nti omuntu aba tannalokoka aba yafiira mu bibi bye era aba aluŋŋamizibwa omwoyo ogw'omukulu afugira mu bbanga, afugira mu bwakabaka obw'omu bbanga nga ye Setaani, nti omwoyo ogwo gutula mitima gy'abaana abajeemu, gwe gubaluŋŋamya okukola ebigendo bya Setaani, gwe gubaluŋŋamya okukola okwagala kwa Setaani. Kati bw'omala n'olokoka, after getting born again, after getting the spiritual birth, now you are a child of God. You need the Spirit of God to guide you into the things of God. Because before you are born again, you have been being guided, as it is written in Ephesians chapter 2, from verse 1 to verse 2. Before getting born again, the Bible says that a person is dead spiritually, and that person is being guided by the spirit of the ruler who rules in the kingdom of the devil, the ruler who rules in the kingdom, in the heavenly kingdom, that is the kingdom of the devil. And the spirit of that ruler rules inside the children of disobedience. It reigns inside the hearts of the children of disobedience, and they are led into the works of the flesh. They are led into the works of the devil. They can't please God. Because inside the spirit of the heart of disobedience, there is the spirit of the devil.
So after getting born again, that is why it is very necessary that hands are laid upon you, that a person can pray for you, maybe a pastor or any spiritual leader or any grown-up as Christian. They can pray for you and lay hands upon you, and you get filled with the Spirit of God, so that the Spirit of God can start guiding you into the things of God. Omwoyo omutukuvu tumwetaaga. Tuyina okusomesebwa essomero okusibwako emikono ojjuzibwe omwoyo omutukuvu atandika okulungamya mu bintu bya Katonda, makubo ga Mukama, akwambaza amaanyi okuwangula ebisoomooza, okuwangula emize emibi, okuwangula ebikolwa ebitasanyusa Katonda, akwambaza amaanyi okukola okwagala kwa Katonda. Nolwekyo ng'olokose weetaaga okusibwako emikono, oba musumbawo oba omuntu yakubulidde enjiri wabanga mukulu mu mwoyo, oba gwe kennyini ogenda mu maaso ga Mukama n'osaba Mukama akujjuza omwoyo omutukuvu, bakuseeko emikono ojjuzibwe omwoyo omutukuvu. Mu kifo ky'okulungamiza omwoyo gw'oli omujeemu, otandika okulungamiza omwoyo wa Katonda akuyambe okugondera Katonda. Mukama yeebazibwe. Amasomo ngoogerako mu bumpi, eno emmere amata g'omwoyo ngoogerako mu bumpi, naye bw'oba oyagala okwongera ogamanya mu bujjuvu, akatabo namala okawandiika ke nakusuubiza. Nakayita the 6 fundamental teachings about Christ. Kati bw'ogenda mu katabo kano osanga amasomo gano nga ngoogerako mu bujjuvu. I talk about baptism in details. Here I teach you briefly, but if you want to know more about the 6 fundamental teachings that every child of God, every born-again Christian needs to know and to understand so that they can grow in their salvation. If you want to know these teachings in details, I've already written this book as I promised you. You can buy this book and you know all the details. I talk about baptism, and I talk about baptism in details, how you can get baptized, why we get baptized, what are the benefits of baptism, the examples of baptism. I talk about the laying of hands, how you can, and I go in details about it, the benefits of being filled with the Spirit of God. I go in details, so you can get this book and know and go in details about these teachings. Mukama yeebazibwe. Essomo eryokusatu ly'essomo ery'okukkiriza Katonda. Jjukira tukijjali mu Bebulaniya essula y'omukaaga olunyolo olusooka paka ku lwokusatu awo, nga Pawulo atugamba ayogera ku masomo amakulu agasookerwako omuntu ge yeetaaga okumanya nga yakalokoka, agayitibwa amata ag'omwoyo. Essomo eryokusatu kwe kukkiriza Katonda. Omuntu bw'olokoka, bw'onaaba ng'onookula mu mwoyo, weetaaga okuyigirizibwa okukkiriza Katonda. Okukkiriza Katonda ddala ng'omuyinza w'ebintu byonna, okukkiriza ddala Katonda nga ye Katonda yekka, okumukkiriza nga Katonda asobola buli kintu kyonna. Jjukira nga tonnalokoka, obaako ebintu by'amanyira okukkiririzaamu, obaako ebintu bazadde bakuyigiriza okukkiririzaamu, obaako ebintu abasomesa bakuyigiriza okukkiririzaamu, obuwangwa bakusomesa okukkiriza mu bintu eby'enjawulo. Kati bw'olokoka, weetaaga okutandika okusomesebwa okuyiga okukkiriza mu Katonda. Kubanga jjukira bw'olokoka otandika okufuna ennyonta, omuntu alokose okulokoka okwa ddala, ofuna ennyonta ey'okwagala okusanyusa Katonda, ofuna ennyonta ey'okwagala okutambula Katonda bw'ayagala, ate otandika okuyaaya n'okola Katonda ng'akola mu bulamu bwo. Naye wano mu Makko essula y'e11 olunyiriro lwa 2 egamba bw'eti nti abwe bwakyenkya bwe baali nga bayita ne balaba omutiini nga guvudde ku kikola okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti Labbi, oba omusomesa, laba omutiini gwakolimira gukaze. Yesu n'addamu n'abagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sugulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga kyayogera kikolebwa, alikiweebwa. Mukama yeebazibwe.
ono Yesu yali atambula n'abayigirizwa be bano abasooka okukkiriza Kristo Yesu okutambula naye niye olaba ng'ebimu ku Yesu ebiga byagamba nga abayigirizwa be byasinga bakomeekereza kwe kubanga babeera n'okukkiriza mu Katonda era n'okunenya kwe yasinganga okubanenya ennyo butaba na kukkiriza mu Katonda kubanga wano singa ozeeyo emabega tulaba Yesu yali atambula n'abayigirizwa be ng'agenda e Yerusaalemi n'asanga omutiini n'ayagala okugulyako ebibala niyo omutiini nga teguliiko bibala ngate Yesu enjala yali emuluma Yesu n'anyiiga n'akolimya omutiini n'agamba tewabangawo omuntu yenna aliddamu okugulyako omutiini ne gutakala ne bagenda e Yerusaalemi abayigiriza kyeka ne bagamba nga kyayogedde tekirina kye kikoze naye baayitawo nga wayiseewo ennaku Peetero yalina omutima ogwagala ennyo okumanya n'atunuulya omutiini agenda ogutunya nga gukaze n'agamba nti Rabbi Mukama waffe omuyigirizwa laba omutiini gwakolimira gukaze Yesu n'agamba nti mubeere n'okukkiriza mu Katonda mazima ddala mbagamba nti singa omuntu yenna ayogerera olusozi lwonna ng'olina okukkiriza mu Katonda nga tobuusabuusa nti kyoyogera kikolebwako n'ogamba olusozi nti sigulibwa okasuke mu nnyanja omuntu ekintu kyonna kyonna kyakola ki olusozi lugenda kusigulibwa n'agamba era newe munaasabanga singa osaba ng'okkiriza mu Katonda nga tobuusabuusa ng'okkiriza nti ky'osaba kikolebwako ky'osaba ogenda kukiweebwa olanga ogumu ku mulimu Yesu gwe yakola ennyo mu bayigirizwa be kubazimba mu kukkiriza mu Katonda kuba oluganda bw'omala n'ologoka okukkiriza mu Katonda ne kutanywezebwa kyangu nnyo okuggwamu amaanyi nodda emabega. After spiritual birth it is very, very important to be founded in faith in God, to be grounded in faith in God. It is very important for you to be grounded in faith in your God. Because if you are not grounded in faith, after salvation or spiritual birth, or after you have gotten born again, when you meet challenges on the way, it is very, very easy for you to get offended and go back where you came from. So after spiritual birth, after getting born again, it is very, very important for you to be grounded in your faith in God. As it is written in the book of Mark, in the Gospel of Mark, chapter 11, from verse 20, we see Jesus speaking to his disciples, and he said, have faith in God. Have faith in God. If you have faith in God, you can speak to whatever mountain and command to the mountain to be uprooted and be thrown in the lake, and it will be done for you. And he said, if you pray while believing that whatever you pray for is being done or is being operated upon, whatever you pray for, you will see it in the future. So after getting spiritually born again, after spiritual birth, after salvation, to grow spiritually, you need to be grounded in faith in God. You need to be grounded in faith in God. Weetaaga okuzimba okukkiriza mu Katonda. Weetaaga okuwulira ebigambo ebikuzimba mu kukkiriza mu Katonda. Abaana ba Isirayiri Katonda yabalokola okwa mukono gwa Falaawo n'abalokola okwa mu buddu kubanga ekyo kyali kifaananyi ekiraga ekyokulabirako eky'obulokozi bwe tatugenda okufuna mu biseera eby'omu maaso. Yabalokola olw'ekisaaki n'abasomosa ennyanja emmyufu naye tebaalina kukkiriza mu Katonda. Olw'obutakkiriza bwabwe mu Katonda bangi baafiira mu ddungu ne batayinga mu bisuubizo bya Katonda, bangi tebaakula mu mwoyo. N'olwekyo ng'omaze okulokoka, ekimu ku ky'osinga okwetaaga kwe kuzimba okukkiriza mu Katonda ng'owulira ebigambo oba enjiri oba ng'osoma ebigambo bya Katonda ebizimba okukkiriza mu Katonda. Mukama akuwa omukisa.